Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Wir stehen hier mit Mors und Alester in Flussrath. Gehen mal hier dem ein oder anderen Blutsucher einmal auf den Sack. I'll teach you to pick my pocket, you thieving little shitstain. Alter. Also diese normalen Patrouillen, ja, den kicken wir in den Arsch, aber das, alles, was die da machen lassen, war unkommentiert und ja, unbehelligt. Das ist super. Ganz toll. In die Spitze. Ist hier irgendwas? Was man abgreifen kann? Nee, dann reden wir mit Arwen, nicht Arwen. Ach, die haben auch alle dieselben Namen, ey. Finde ich auch super. Arwen, Harwin, Darwin. Nein, warte, das war schon wieder wer anders. Den gab's wirklich. Charles Darwin. Vielleicht ist der Charles mit Vornamen? Ach, ich weiß es doch nicht. Sind hier auch nicht im Geschichtsunterricht, sondern bei Game of Thrones. Also ist das auch vollkommen egal gerade. So, wir joggen mal ganz entspannt hierher. Da hinten ist das Haus von, wie hieß der, Christoph? Nein. Da doch. Ihr wisst schon, Elyanas Bettspielzeug. Was, naja, nicht so richtiges Bettspielzeug. Den ihr dafür benutzt hat, dass sie dieser eine Heirat dahin kommt. Ich meine, er hieß Christoph, ich weiß es nicht mehr. Harwin, wie geht's? Alester, thank the Father. Nobody had heard any news of you. I was beginning to lose hope of ever seeing you again. Yes, I am alive and well, but Valar would have it otherwise. His men have orders to kill me on sight. I dreaded something of this vile nature. When he came and told us you were dead, I thought immediately that it was some trickery on his part. That's the kind of vulture he is. Unfortunately for him, he has no chance of killing Alester. Harwin, here is the knight Mors Westford, an old friend. He too has a score to settle with my half-brother. Then we have to act quickly. The wedding will start soon. Ryman told me that Valar had 3 of his guards hanged. What do the people think of that? The mood is tense. Many are hostile to the idea of seeing a bastard take the place of your father. And Valar, hastening this unholy marriage, did nothing to appease them. He's hastening it, you say? Then that means the Queen has not legitimized this ceremony. And if it's not a royal decision, it means the bastard is acting of his own accord. I need to see Lyanna. A wise decision. The Lords have not forgotten the role you played in resolving the riots. Her help may be just what you need to win them over to your cause. This cursed court bears such a grudge. I had hoped that after suffering all of Valar's wickedness, they would welcome me with open arms. I wish it were that simple, Alester, but do not count on it too much. Unfortunately, the Lords have never put their trust in you. You had been away for years, fighting on Lord Tywin's orders. And after the rebellion, you vanished without trace. Some people have never even heard of you. They would have preferred to have seen Gawain follow your father, or even your sister, if it were not for her being a woman. Because of all this, they accept Valar as their new lord, despite all his failings. With him, they see Lyanna keeping the reins of power at Riverspring. But Heart of Fire, how can they be so blind? Valar will share power with no one. Lyanna will have no say whatsoever as soon as the marriage has been consummated. Your sister is no fool. If you still live, she will not enter into a marriage that will cost her everything. But to understand that, she has to see you with her own eyes. I can pass on a message to her on your behalf and arrange a meeting in a discreet location. It's risky.
Who's to say that she doesn't welcome becoming a legitimate power as the lady of the castle? If that's the case, she may well betray us. Mors, you're speaking of my sister. She would never do that. I don't want to take any chances. Do you really think a slip of a girl and some lordlings can make the slightest difference up against Valar's men? Let me remind you that Ryman promised us warriors. Have you seen Ryman? Yes, he's searching the town for any worthy men. He will join us afterwards. I don't like the thought of doing nothing and just waiting for him. I should speak to Ilyana as soon as possible. We can come back later. Harwin, please inform her of my arrival. I will have a message sent to her, even if I can no longer freely roam the castle. There are still a few servants who have remained loyal to me. Perfect. Tell her to wait for me near the entrance to the Godswood. It's discreet enough. Very well. Stay here. I won't be long. It's done. Ilyana should be waiting for you across from the watermill. Let's go. Harwin, please stay here in case Ryman makes an appearance. Of course. May the gods be with you, Alester. To see you defend Riverspring like this, your father would have been proud. Thank you, Harwin. Sicherheit auf den Straßen. Sorgt dafür, dass die Blutsucher nicht mehr die Straßen vom Flussrath unsicher machen. Ah, ich wollte doch schon sagen. Wollte ich mich hier sowieso schon drum kümmern, deswegen machen wir das jetzt. Und es wird mir eine Freude sein, diesem blöden Blutsucher mal so derbe in den Arsch zu treten, wie es nur möglich ist. So. Boah, macht Mors Stimme mir Angst. Raserei, Blutrausch und dann Schlaggewitter. So. Gegen was für eine Sorte Gegner kämpft Alester? Mittlere Rüstung, okay. Stark wie ein Bär, betäubt den mal. So, nimm das. So. Sehr schön. Thank you so much, my lord. If you hadn't come... Pick up your clothes and run home, child. You've been through enough today. Kettenhandschuhe der Blutsucher. Ich denke, wir müssen uns echt als Blutsucher hinterher verkleiden. Sind ein bisschen besser wie die aus Burgholz, die Dinger, deswegen ziehe ich die mal an. Mors hat natürlich mehr Lebensenergie wie Alester. Ich gehe mal mit Mors voraus. Mors kommt ja jetzt zum Glück gut mit den ganzen Gegnern in schweren Rüstungen klar. So, tschüss. So. Na, Mors kämpft mal gegen den mittleren. Obwohl, nee, erst Blutrausch, Raserei und dann das hier. Und Alester... Boah. Stark wie ein Bär. So. So. Komm, den zerpflückst du doch. Oder? Mors. Ja, sehr schön. Schlaggewitter auch hierhin. So. Kein Problem. Well, they shouldn't be able to hurt anyone else, at least. Ja, Langdolch, sehr schön. Viele wertvolle Waren. Man gut verkaufen kann. So, den beiden gebe ich doch auch gerne auf die Fresse. So. Sehr schön. Und Alester kann gegen die hier hinten kämpfen. So. So. Nimm das. Na. Komm schon. Sehr gut.
Was? May the seven bless you, my lord. Those thieves helped themselves to whatever they wanted. And to think they're supposed to keep order around here. Do not worry. I will soon put an end to these disgraceful acts. Das hoffen wir doch. Wir haben ein Schwert, das... Ach, das ist zweiendig. Ach so, ich dachte, wir hätten schon... dachte schon fast, wir hätten eine gute Waffe für Alester mal gefunden. Aber auf jeden Fall haben wir Sachen, die ganz schön viel Geld einbringen. Das finde ich gut. Wie viel Geld haben wir eigentlich mittlerweile? Wir haben schon wieder 3 Golddrachen. Oh, ist jetzt so wirklich so super, dass Mors Hammer benutzen kann. Also, dass ich da endlich mal gescheite gefunden habe. Weil ich mir jetzt wirklich keine Sorgen mehr um Leute in schweren Rüstungen machen müsse. Ey, Mors klingt so unheimlich in Slow-Mo. So. Nimm das. Oh, ganz schnell Halsabschneider. Ach, nicht genügend Energie. Dann eben nicht. So. A job well done, I'd say. Ja, würde ich auch sagen, Alester. So, nochmal Geld. Und hier hinten waren die letzten Blutsucher. So, hier, komm. Okay, Alester klingt genauso gruselig. So. Nimm dies. So. Okay. Schlaggewitter bitte. So. Get up and away with you. Your crimes will go unpunished today. Give thanks to the Lord of Light. Thank you, my lord. I won't do it again. Ach, Blutsucher darfst du ruhig immer bestehlen, da habe ich nichts gegen. Solange du mir das, was du stiehlst, mir gibst. Da ist Eliana, sehr schön. Alester, you live! Oh, thanks be to the merciful mother. I really hoped he was lying, but as we'd heard no news, I had to bring myself to accept this ceremony. Don't worry, little sister. I've come to put an end to it all. I've dreamed of hearing you say that. Eliana, this is Mors. He's an old friend of mine. Maybe you remember him. Yes, I think so. I'm sorry, Alester, but time is growing short. We have to stop this wedding. Do not worry, little sister. River Spring belongs to the Sarwicks. As long as I live, Valar will never have it. He will be gone from these lands by the day's end, dead or alive. Alester, remember that Valar is the Queen's man. Killing him would do nothing to solve our problems with the crown. Quite the opposite. Once Valar is no more, only Alester will stand to inherit River Spring. He tried to kill me, Eliana. His men attacked me in our own streets, on his orders. When our banner men learn of his treachery, they will all rise up against him, regardless of what the Queen may say. No one will stand between me and our father's throne. Yes, of course. You don't seem convinced. Is there something wrong? Nothing. It's just that... What will become of me in all this? We'll find you another husband if that concerns you. One who can make you happy. And if not, you'll stay at River Spring under my protection. You can put your trust in me, little sister. You really understand nothing of women, big brother. But to be frank, you've already abandoned me once. How can I be sure you won't do it again? I'd like to forget the past, Alester. I'd like to have faith in you. But it's no easy task. River Spring does not know you. All our people know is that you rode off to war and then disappeared afterwards. I slaved away to uphold these lands, to appease Lord Tywin, to convince our bannermen to remain loyal despite our disgrace. Father used to say, everything must be prepared for your brother's return. There was never a thought for us. As a woman, I accepted my fate. But for Garwin, it was different. Father didn't want him as an heir. He belittled him endlessly. In the end, he disinherited him on account of their ceaseless arguing. Then Garwin left,
Father died, and you came back as if nothing had ever happened. You seem to think that River Spring will pass you by right. But don't forget who made that possible. Da oben das. How can you say that? I would make a terrible lord without you at my side. We will protect River Spring from the Bloodseekers together, and we will rule it together. It may not be what Father would have wanted, but it is only fair. That's enough for me. You have my support. It's a joy to hear it. Now, if you would, I need you to gather the lords. I will soon confront Valar. I need them to be there, ready to lend their support. That should be possible. Under the guise of preparing for the ceremony, I could go and speak with them without Valar suspecting a thing. I'm counting on you to convince them, little sister. I will do my best. Be careful. Hoffentlich können wir uns... Bloody strong woman. Your sister knows what she wants. She has the heart of a warrior. Had she been born a man, the world would have been the better for it. The world needs great women too, you know. Come, we have much to do. Ich hoffe nur, dass wir da trauen können. So, Stufe 10 haben wir beide erreicht, also Alester und Mors. Kann auch keine Fähigkeit auswählen hier. Wildheit erwecken. Ihr gebt eurem Hund den Befehl, laut zu bellen, wodurch eure Wildheit und die alle Verbündeter geweckt wird. Für euch, eure Gruppenmitglieder und eure Verbündeten Energieregeneration nun 6% für 6% pro Sekunde für 6 Sekunden. Was haben wir hier? Reflexe. Der Hund ist wendiger geworden und kann Angriffen besser ausweichen. Abwehren plus 10%. Okay. Einschüchtern. Gibt eurem Hund den Befehl, einen Gegner einzuschüchtern, wodurch er daran gehindert wird, seine Fertigkeiten einzusetzen. Okay. Nimm mal trotzdem erst das Passive wieder. Und die Kampfpunkte. Einmal hier rauf. So. Bam, bam. Dann das hier alles mal hoch. Dann wieder hier. Und einmal das hier nochmal hoch. So, dann wechseln wir mal zu Alester. Ja, bestätigen. Alester kann natürlich dann auch noch keine Fähigkeit auswählen. Entzündung. Schaden plus 60%. Oh. Und Beschleuniger. Okay. Ich nehme das mal. Oh, oder Entfernung wäre auch gut gewesen. Nimm mal erst Entfernung. Dank der Beherrschung des Feuers könnt ihr eure Waffe ohne entzündbares Öl in Flammen setzen. Okay, nee, erst in die Richtung. Mal vorher sehen müssen, aber ich bin ja erst auf den Heilungsstrang gegangen. 89, 80. Nein, nicht auf Äxte. Soll denn Alester mit Äxten? Hier kriege ich immer nur einen Punkt für 1, während ich hier doppelt so schnell vorankomme. Ach so. So. Dann hier nochmal einen drauf. Da. 94, 95. Dann nochmal hier. Und einen auf Rüstung. So. Zurück zum Spiel. Sehr schön. Geht zurück zur Haven und erwartet Rymans Ankunft. Ja, machen wir. Machen wir. Aber nicht, indem wir hier lang gehen, weil da ist eine Sackgasse. Sondern wir gehen, ja. Welchen Weg gehen wir denn? Bin ich nicht von dort gekommen? Ach, dann hier rum und dann, ach so. Ja, gut, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an unseren Weg. So muss ich jetzt nicht mehr diese ekelhaften Blutsucher sehen. Die haben wir ja schon alle
in den Staub gedrückt mit ihren Gesichtern. Den können wir uns voll und ganz auf die Rückeroberung unseres Thrones in Flussrath konzentrieren. Machen wir mal, lass uns das gelingt. Ist Ryman schon da? Nee. Nur Harwin. Ah, there you are. Have you spoken to your sister? I have. If all goes well, Eliana will make sure that the Lords of Riverspring will be there when the time comes to confront Valar. Excellent. With all those witnesses, Valar will be unable to end this in bloodshed. I don't want to discourage you, but that wouldn't stop me. He may be half mad, but I don't think he would go that far. Let's hope so. Be that as it may, I heard you chased the Bloodseekers from our streets. The people of Riverspring will not forget that. As long as I live, I will never allow a bunch of sellswords to terrorize my people. No news of Ryman? Not yet, but I'm sure he'll be here soon. What the hell is your cousin doing? How long does it take to get around this town? Strange. That stubborn ass is proud of his punctuality. Well, he has chosen the wrong day to make an exception. Let's not stay here. Not so fast, my friends. You're not going anywhere. When I bring him your heads, Lord Valar will shower me in gold. Showered with gold, no less. How sad. I hate to crush a man's dream. The old captain! Where did he come from? What should we do with this scum, Alester? Ehrlich gesagt möchte ich lieber das. Ich möchte den Überraschungseffekt auf meiner Seite haben. We can't take any risks. They need to die. Son of a whore. Wer ist hier der Son of a Whore? So. Ich schalte mal mit Alester erst den hier hinten aus. Mors kann mir immer Raserei und Blutrausch aktivieren und danach einen von denen in schwerer Rüstung angreifen. So. Na, inwiefern klappt's? Einmal Schlaggewitter, bitte. So. Alester sollte mal regenerative Hitze einschalten. Weil irgendwie verkackt Alester gerade wieder ein wenig. Betäubt den mal. Damit du ein bisschen Zeit hast, dich zu regenerieren. Und Mors muss auch mal wieder ein paar mehr Schläge austeilen. So, sehr schön. That's what you get for serving a whoreson. You die younger. Ryman, are these all the men you could find? The only trustworthy ones, yes. But they're brave and completely devoted to the memory of Lord Reynald. These lads are barely out of swaddling clothes. They won't hold up against Valar's Bloodseekers. They'll do just fine. We weren't any different ourselves during our first battles. This escort should be able to ensure your safety within the castle, but if things go wrong, it won't be enough to hold the town. Since Valar's arrival, many of your father's men have retreated to the country. If we inform them of your return, they are certain to come back to us. Indeed, we may need them. I will leave that in your hands, Harwin. As for us, we need to have a word with Valar. Come on, we have a castle to take back. Ja. Schlagt euch bis zur Burg durch. Erstmal nehmen wir die Kriegsaxt hier. 35. 43. Mors Axt ist besser. So, ich würde jetzt auch mal sagen, ich mache hier einen Schnitt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play Game of Thrones als Rollenspiel, obwohl eben die können wir nochmal eben kurz looten. Gut, 2 Stiefel und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.